morning, everyone. Welcome to Derana Education, the English Council, and it's a beautiful Tuesday morning, and we are talking about your questions. So, how are you keeping? How are things with you? How's life? I hope it's so far so great. And yes, we are approaching the end of the year, and I hope that you have done what you wanted to do this year, and yes, looking forward to the new year as well. And we have some questions for you. We were talking about grammar during this phase 3. It was about basic grammar, it was about intermediate level and the advanced level in some parts. And of course, these 2 months, the final part of the year, we thought of talking about your questions. Of course, I have some questions in, not questions, I have some lessons in between, but more than that, I thought of giving a chance to you to send us the queries you have on YouTube, so that we can touch base hear it on the program when we are live, when we are going live. So it's about your questions, and we've got a lot of questions, so I thought of choosing few questions for this week. We are going to start with this. So last week, if you can remember, we were talking about passive voice, we were talking about prefixes, suffixes, and then we even spoke about the get usage. Get as a passive, get promoted, get fired, get hired, get paid. May මොකද්ද මේ get එක verb එකක past participle form එකක් තිබුණොත් මොකද්ද මේ තේරුම කියන එක ගැන අපි කතා කරා. ඒකට අපි කියව get passive කියලා. So අපි action එකකට main focus එක දෙනකොට අපි ඒක අර get එකත් එක්ක දාලා කතා කරන එක හරි commonly spoken English වල පේනවයි කියලා කිව්වා. Right? He was promoted කියනවට වඩා he got promoted කියන එක, it's like more natural in spoken English. So last week we ended the whole part of passive voice with that, and today with that I think we got a question from Imagination 9991. Okay, I didn't have the name there, so he or she, I don't know, has sent a message asking us to talk about how to use get. Yes, how to use get. So Imagination 9991, thank you so much for your compliments. And as we had get passives last week, I thought of starting the lesson or starting this week with the same. හරිද? අපි get passive කියන එක ගිය week එකේ ඉවර කරපු නිසා ඒකත් එක්කම මේ question එක ඇවිල්ලා තිබුණා. හරි, okay, get promoted, get hired, got paid කියන එක හා සමානවම මේ get කියන verb එක. නිතරම English වල පේන්න තියෙන verb එක. Get කියන verb එකත් එක්ක තව ඒකට particles එකතු වෙලා, එහෙම නැත්නම් තව adverbs, තව වචන එකතු වෙලා එක තේරුම් දෙනවා. එහෙම නැත්නම් get කියන verb එකටම එක තේරුම් තියෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ තේරුම් 9ක් ගැන ඔන්න අපි කතා කරන්නයි යන්නේ. So yes, thank you very much for this question, Imagination 9991. It's a valid question in English. මොකද මේක ගොඩක් අයට confusing වෙන්න පුළුවන්. අයියෝ මෙතන get මේකනේ, මේ මොකද්ද මේ get එක, මේකනේ මම ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. එහෙම ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි කතා කරමු මොකද්ද මේ get එකේ තව එක විදියට get එක එනකොට මේකේ තේරුම් කියලා. Right. So the first usage is get as a verb. Get as a verb. Get කියන එක ක්‍රියාපදයක් විදියට යෙදෙන වෙලාවල් වලදී මේ වෙනස්කම් වෙන්නේ. So one meaning can be to receive or buy. To receive or buy. ඒ කියන්නේ යම් දෙයක් ලැබීම සහ යම් දෙයක් මිලදී ගැනීම. Right? යම් දෙයක් අත්පත් කර ගැනීම හෝ යම් දෙයක් මිලදී ගැනීම කියන meaning එකෙන් අපිට get කියන verb එක use කරන්න පුළුවන්. Right? දැන් මම මේ පළවෙනි එක මේක තමයි වැඩිම පාවිච්චි වෙන get usage එක. To receive something or to buy something. Okay, look at the screen. So if I give you an example, look at the screen.
Let's give them the screen. Yes. I want to get some vegetables. I want to get some vegetables. I want to get some vegetables කියලා කියන්නේ මට ලබා ගන්නට ඕනේ. මට ගන්න ඕනේ. මට මිලදී ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මට ලබා ගන්නට ඕනේ කියන meaning එකෙන් අපි කියනවා I want to get some vegetables. I want to get that. I want to get this. I want to get that frog. මිලදී ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ලබා ගන්නවා කියන meaning එකෙන් අපි get කියන එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Look at the second example. Let's give them the screen. Yes. Did you get my message? Did you get my message? Did you get my message? Did you get? ඔයාට හම්බුණාද මගේ පණිවිඩය? You can of course say did you receive my message? Did you receive my message කියන්න පුළුවන්. එතකොට මොන වෙලාවටද දැන් කාට හරි අහන්න පුළුවන් ඉතින් receive උත් පුළුවන් නම් එහෙනම් මොන වෙලාවටද receive කියන එක පාවිච්චි කරන්න හොඳ? receive කියන එක පාවිච්චි කරන්න හොඳයි ඔයාට formal context එකක නම්. get කියන එක ගොඩක් spoken පැත්තට බර verb එකක්. එතකොට did you get my message? Of course, if you use it in a formal context, did you get my message? No problem. No one would say, oh, that's wrong. You cannot use get in a formal context. No. But get is very common in spoken English and casual English. Of course, when you are sending a WhatsApp message or a text message to a friend, something casual is going on between you. So, of course, you can use the verb get. And I mean, it's okay to use get in the formal context, but if you want to be a bit formal than the get, you can go for receive. Receive. So, did you get my message? Did you receive my message? Same thing. ලැබුණාද? ලැබීම ගැන කියන්න. ඉතින් අපි පාවිච්චි කරනවා මේ get කියන එක. I hope it's clear. Right. And then the second usage is, look at the screen. The second usage is to change into a different state or condition. To change into a බලන්න යම් තත්වයක සිට දැන් ඉන්න තත්වයේ ඉඳන් වෙනස් තත්වයකට පත් වෙනවා. Right? පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන් යම් දෙයක වෙන්න පුළුවන් ඒ තියෙන තත්වයේ ඉඳලා වෙනමම තත්වයකට පත් වෙනකොටත් අපි get කියන එක පාවිච්චි කරනවා. දැන් බලන්න. Now you can use get to mean when you want to mean that you are going to buy something, you are going to receive something. You can use get ලබා ගැනීම. එහෙම නැත්නම් දැන් මෙන්න දෙවෙනි usage එක එනවා යම් තත්යක ඉඳන් තව තත්යකට පත් වෙනකොට. Right? A transformation එකටත් අපිට get කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Right, look at the example. Look at the screen. I'm getting old. So I'm getting old. Right? It's a general statement you can make. I'm getting old. ඒ කියන්නේ මම දැන් ඉන්න තත්වයේ ඉඳන් let's say I'm 45. එතකොට අනිත් අවුරුද්දේදී මම 46 වෙනවනේ. So it's my 46th birthday. So what happens? I'm getting older or I'm getting old. I'm getting old. මම නාකි වෙනවා. මම මගේ මේ ඉන්න තත්වයෙන් වෙන තත්වයකට පත් වෙනවා වගේ වයස නිසා වෙන තත්වයකට පත් වෙනවා. So ඒකත් state එකක් මගේ තත්වයක්. So you can say I'm getting old. Look at the screen. It's getting hot. It's getting hot. මේ රස්නේ වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් එච්චර රස්නේ නැහැ. යම් දෙයක රස්නේ වැඩි වෙනකොට අපිට කියන්න පුළුවන් it's getting hot, it's getting cold. දැන් AC එකක් ටිකක් වෙලා දාලා තියෙදි it's getting cold. තිබුණ තත්ත්වයේ එච්චර උෂ්ණත්වය මෙච්චර සීතලක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් AC එක දාලා ටික වෙලාවක් යනකොට ඒ තිබුණ තත්ත්වෙන් වෙන තත්ත්වයකට යනවා මාරු වෙනවා. So it's getting cold, it's getting cold, it's getting hot. It's getting warm. Right? මේ විදිහට ඔගොල්ලන්ට මේ තත්වෙන් වෙන තත්වයකට යනකොට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් get කියන verb එක. Right? So get with an adjective මේ usage එක. ඒ get එකෙන් අපි පෙන්නන්නේ right? මේ get එකෙන් අපි පෙන්නන්නේ ඒක මේ adjective එක මේ ඒ adjective එකේම එක එක degrees එක එක levels දැන් තියෙන රස්නෙට වඩා ඊළඟ ටික වෙලාවක් යද්දී රස්නේ වැඩි වෙනවා. So you change the state. Right? Okay, the condition. And then the third usage is, so this is again a very common usage of get. So we were talking about receiving,
we were talking about receiving and buying, and we were talking about changing the state or the condition. Inna tattwen vena tattwekata. And this is also another common usage of get. That is, to arrive at a place or to reach a destination. Yam තැනකට ළඟා වුණාම යම් තැනකට ගියාම හරිම common මේ get කියන verb එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන එක natives ලගේ. අපි අඩුයි පාවිච්චි කරනවා මේක තැනකට ගියාම අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ we reached, we arrived, we went කියන verbs පාවිච්චි කරාට අපි get කියන එක ටිකක් අඩුවෙන් පාවිච්චි කරන හැබැයි මේ get එක ඇවිල්ලා දෙයක් ලබා ගැනීම නෙමෙයි නමුත් මගේ පිහිටීම වෙනස් කරන එක මගේ වේවා තව කෙනෙක්ගේ වේවා මොකක් හරි දෙක පිහිටීම වෙනස් කරන එක reaching a point arriving at a destination. Look at the examples before the break. I got home. මේ ඇවිල්ලා got මේ ඇවිල්ලා දැන් ඔයා හිතුවොත් මේකේ තේරුම I got home කියන එකේ තේරුම ඒ කියන්නේ මට ලැබුණා මට ගෙදර ලැබුණා ඒකද මේකේ තේරුම නෑ තැනක් එක්ක get කියන එක use වෙද්දී තැනක් එක්ක right එහෙනම් ඔන්න ඒකේ තේරුම ඇවිල්ලා you have reached that destination. ඔන්න දැන් ඔයා තැනකට ගිය ගමන් ඔයා get කියලා දානවා නම් ඒකේ තේරුම ඔයා ඒ තැනට ගිහිල්ලා කියන එක. Right. Look at the screen. I got home safely. So you can say next time I came home safely කියන එකම or I went home safely කියන එකම ඔයාට කියන්න පුළුවන්. I got home safely. මේකට ගොඩක් verbs පාවිච්චි කරනවා. දැන් කාට හරි අහන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේකදී arrive කියන verb එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Of course in a formal context. I arrived home safely. මම ගෙදරට ගියා පරිස්සමෙන්. I reached home. ගෙදරට ළඟා වුණා පරිස්සමෙන්. So I arrived home, I reached home, I went home. කියන එක වෙනුවට I got home කියන එක ඔයාට ගොඩක් natives ලා spoken English වලදී ඔයාට දකි මේක පාවිච්චි වෙනවා. Right. අපි කතා කරමු get එකේ මේ වගේ usages අර receive buy කියන අපි නිතරම දකින usage එකට එහා ගිහිලා තව මොනවාද get එකට කරන්න පුළුවන් වැඩ ගැන කියලා මේ break එකෙන් පස්සෙත්. Welcome after the break, and you're with Derana Education, the English Council. We are talking about your questions because some of you sent us questions on YouTube, and we were glad to see those questions, and we even thought of crafting lessons for your queries, right? So there was a question by Imagination 9991, I don't know the name. He or she wanted to know about how to use get. Right, so get is very common common with the natives, but we don't use get much. We only use get when we want to mean that okay, I received something, I bought something. And then of course get passives like got promoted, got fired, got hired කියන ඒවාත් අපි පාවිච්චි කරනවා. නමුත් get කියන එකේ අනිත් usages අතරම අපි එච්චර පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. හැබැයි සමහර වෙලාවට වලට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් මේක කොහේ හරි තැනක දැක්කොත් movie එකක කියනවා දැක්කොත් and if you were listening to a native conversation you may like wonder okay what does this get mean? Get කියන එක තව adjectives එක get කියන එක verb එකක් විදියට තව මොකක් හරි තැනක් එක්ක ওই විදියට පාවිච්චි වෙනකොට adverbs එක පාවිච්චි වෙද්දී or ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් මේ අපි දන්න receive by කියන get එක නෙමෙයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන වෙන get එකක් නේ ඒකින්ද තමයි මේ කතා කරන්නේ. So the first usage was receiving buying. That's the most common usage, and it's very natural to use get here in Sri Lanka as well and in Asian countries to mean that you received something, you bought something. I got this, I got that, I got his book මට හම්බුණා කියලා mean කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් I got a frock මම මිලදී ගත්තා කියලා mean කරන්න. And then secondly, we were talking about changing from one state to the other. It's getting hot, it's getting cold, it's getting warm, right? ඒ විදියට ඔයා මේ ඉන්න තත්ත්වයේ ඉඳන් ඔයාට I'm getting old, right? ඒ විදියට getting big ඒ විදියට ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් යම් තත්ත්වයක ඉඳන් වෙන තත්ත්වයකට මාරු වෙද්දී get කියන verb එකත් එක්ක adjective එකක්. And then the third usage is to arrive
or to reach a destination, to arrive at a destination or to reach a destination. යම් තැනකට යෑම ගැන කියන. අපි සාමාන්‍යයෙන් go, went, reached, arrived කියන verb එක පාවිච්චි කරද්දී ගොඩක් ඇහෙවි natives ලා පාවිච්චි කරනවා get කියන verb එක යම් තැනකට ගියා කියලා කියන. I got home, I got to office, right? Look at the screen. What time, oh, this should be did. What time did she get to office? Right? What time did she get to office? Right? Office ගියේ කීයටද කියලා අහන්න. ඒතර get කියන එක අපි තැනකට ළඟා වීම ගැන කතා කරන්න පාවිච්චි කරනවා. And then you use get when you want to mean that you understood something. Oh, I understand it. ඔයා කියන එක මට තේරෙනවා. මේ ඇවිල්ලා ඔයා ලබා ගන්නවවත් මිලදී ගන්නවවත් නෙමෙයි. I understand it. Of course, you can say, oh, I understand your point. I get your point. I get your point. I got your point. මට තේරුණා ඔයා කියපු දේ. So, I didn't get what you said. I didn't get. දැන් මෙතන ඇවිල්ලා දැන් ඕගොල්ලෝ බලයි කවුරු හරි කියපු දෙයක් ඔයා කොහොමද මිලදී ගන්න කියලා ඔයා දැනගෙන හිටියේ නැත්තම් get කියන verb එකට එක ඇඳුම් අඳින්න පුළුවන් කියලා. නේ I didn't get what you said. ඔයා කියපු එක මම මිලදී ගත්තා. මේක context එක. දැන් සමහර වෙලාවට මම මේක use කරන්න පුළුවන් receive by කියන meaning එකට. ඒ කියන්නේ I didn't get what you said. මම ඔයා කියපු එක ගත්තේ නැහැ. එහෙම මීන් කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි සමහර වෙලාවට conversation එකක ඔය දෙන කතා කර කර ඉඳ කවුරු හරි ඔයා කියපු දෙයක් කිව්වොත් I didn't get what you said. කියන එකේ meaning එක ඇවිල්ලා I didn't understand what you said. I didn't get what you meant. ඔයා තේරුම් කරපු දේ මට එච්චර ඒක මට එච්චර තේරුන්නේ නැහැ. Right? මට ඒක අහුනේ නෑ වගේ. Right? I didn't get what you said. Did you get her point? Did you get her point? ඔයාට කියපු දේ තේරුණාද? Did you understand her point? Did you get her point? Did you get her point? මේ get කියන එක මේ understand කියන meaning එකෙන් උන් අපි පාවිච්චි කරනවා. බලන්නනේ. So imagination 9991, it's a valid question that you raised because so not in Sri Lanka but other countries they are using, especially the natives, they use get a lot. You will hear get at every place, right? Get කියන එක නිතරම. දැන් අපේ ලංකාවේ නම් මොකක්ද දන්නවද get වෙනුවට ගොඩක් get වෙනුවට නෙමෙයි. නමුත් get වගේ නිතරම පාවිච්චි කරන verb එක මොකක්ද දන්නවද? Put. Put an appointment, put your shoes, put that book, put. ඔක්කොම put තමයි. Right? ඒ වගේ get කියන එක වට නිතරම හැබැයි ගොඩක් අපි සමහර වෙලාවට put කියන එක අවශ්‍ය තැනට අනවශ්‍ය තැනට හැමතැනට පාවිච්චි කරනවා දානවා කියන meaning එකට. නමුත් අර සමහර වෙලාවට පාවිච්චි නොකර යුතු තැන් වලටත් පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි ඒක common වෙලා. ඒ වගේම verb එකක් තමයි get කියන එක. Get කියන එකට එක එක ඇඳුම් අඳ ගන්න පුළුවන්. මේවා උගුරට නිතරම හැවි English conversations වල. Right. And the fifth usage is බලන්න කොච්චරක් තියනවද කියලා. The fifth usage is to persuade, force or have something done by someone else. To persuade කියන්නේ මොකද? යම් කෙනෙකු ලවා දෙයක් කරගන්න උත්සාහ කරනවා. It's like convincing someone. You're trying to make someone else do something for you or someone else. Get කියන verb එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට මේක meaning එක දෙන්න පුළුවන්. Okay, මම යමෙකු ලවා දෙයක් කරගන්නවා. Of course, forcing කියලා කියන්නේ not in a bad way. Of course, you can force also, but අර forcing කියන්නේ මේ තර්ජනය කළා මේ කරන්න ඕනේ දැන් එහෙම meaning එකෙන් නෙමෙයි. But ඔයා යමෙකු ලව්වා කරගන්නවා. යාට කරන්න ඕනේ නැහැ සමහර වෙලාවට. යා ලව්ව නමුත් මම කරගන්නවා. So you can use get to mean that you have persuaded that person or you have made that person do that. ඔයා ඒ කෙනා ලව්වා ඒ දේ කරගත්තා ගන්නවා කියලා කියන්නේ. Right. Look at the screen. Can you get him to do that? Can you get him to do that? ඔයා කාට හරි කිව්වොත් can you get him to do that? ඔයාට ඒක එයා ලව්වා කරගන්න පුළුවන්ද? Can you get him to do that? Can you get him to do that? ඔයාට එයා ලව්වා එක කරගන්න පුළුවන්ද? And then yes, I got him to do it. I got him to do it. මම එයා ලව්වා ඒක කරගත්තා. I got him to do it.
I got him to do it. මං එයා ලව්ව එක කරගත්තා. And then number 6, the next usage is to have something happen to you often unexpectedly. To have something happen to you often unexpectedly. So we were talking about this, the same usage when we were doing get passives, right? මතක නම් oh I got promoted කියන එක සමහර වෙලාවට ඔයා හිතුවේ නැති වෙලාවට I got paid. හිතුවේ නැති වෙලාවක ඔයාට කවුරු හරි ඇවිල්ලා ඔයාට මොකක් හරි දෙයකට ඔයාට pay කරනවා ඔයා කරපු දෙයකට. So I got paid for that job. Right? ඒ කියනකොට සමහර වෙලාවට එතන තියෙන්න පුළුවන් ඔයා බලාපොරොත්තු උනේ නෑ pay කරයි කියලා. හැබැයි I got paid. මෙන්න මේ වෙලාවට අපි get පාවිච්චි කරනවා. So get passives වල ගොඩක් මේක ටිකක් get passives ඒ කියන්නේ get එකත් එක්ක අපි verb එක දාලා verb එකේ past participle එක දාලා යනකොට මෙන්න මේක ඔයාට usage එකක් විදියට ගන්න පුළුවන්. Right? I got a promotion can be like unexpected. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට මෙහෙම එනකොට unexpected පැත්තට බරයි. නමුත් යම් දෙයක් වෙනකොට unexpectedly ඔයාට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. She got paid for that. She got paid for that. Don't worry, she got paid for that. You know what? He got fired. He got fired. It was unexpected. He got fired. එයාව රස්සාවෙන් අස් කරා. He got fired. Right? Okay. So the 7th usage is to go and bring something or someone back. To go and bring something or someone back. යම් දෙයක් ගෙනල්ලා දෙන්න මෙතන ඉඳන් වෙන තැනකට ගිහිල්ලා ඒක අරගෙන එන්න කියලා මීන් කරනකොට right මිලදී ගන්න ඕනේ නෑ අතන තියලා තියෙන බෝතලේ කියලා හිතන්න බෝතලයක් තියලා තියනවා කියලා හිතන්න මේසයක් උඩ එතකොට මං කෙනෙක්ට කියන පුතා can you get that bottle for me can you get that bottle for me of course you can say can you please bring that bottle can you please bring that bottle to me එහෙම කියන්න පුළුවන් of course at the same time you can say can you get that bottle for me මට ඒක අරන් දෙන්න පුළුවන්ද meaning එකෙන් මට ඒක අරන් දෙන්න පුළුවන්ද එතනින් ගෙනල්ලා දෙන්න පුළුවන්ද ගිහිල්ලා ගේන්න පුළුවන්ද right so for an example get me some water මට වතුර එකක් ගෙනල්ලා දෙන්න මට වතුර එකක් ගෙනල්ලා දෙන්න get me some water so you can say like bring me some water no problem right bring me some water මට ගේන්න වතුර ටිකක් get some water කියලා කියනකොට ඒ කියන්නේත් ඒ meaning එකම තමයි තේරෙනවනේ අපි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ bring කියන එක මම හිතන්නේ natives ලගේ සමහර වෙලාවට කතා කරනකොට ලේසි මොකද එකම verb එක තමයි හැමතිස්සෙම පාවිච්චි කරන්නේ දැන් බලන්න අපි reach කියන verb එක පාවිච්චි කරනවා get වෙනුවට bring කියන verb එක පාවිච්චි කරනවා get වෙනුවට receive කියන verb එක පාවිච්චි කරනවා get වෙනුවට දැන් ඕකේ පොඩි මේකක් තියෙන්නේ ඔය හැම තැනකදීම අපි හිතන්න ඕනේ reach එකේ past tense මොනවාද past එක ගැන කතා කරනවානේ reached receive received ප්‍රශ්න නැහැ ed දාන්නේ ඉඳ නමුත් ඒත් අපි දැන් දැනගෙන ඉන්න එපා bring කියන එක past form what is the past form brought right bring brought එතකොට දැන් හිතන්න ඔයා කතා කරාදී ඔයාට passive construction එකක් හරි මොනවා හරි past tense එකේ දෙයක් කියනකොට ඔයා ටිකක් හිත ඉන්න ඕනේ මේ අපි එක එක verbs පාවිච්චි කරනවානේ right ඒ verbs වල past tense මොනවාද කියලා හැබැයි get කියන එක පුරුදු කෙනාට හරි ලේසියි ඉතින් get එක got right he got me some water එයා මට ගෙනල්ලා දුන්නා වතුර what can he brought me some water no problem හැබැයි අර bring එක brought හිත ඉන්නවට වඩා get එක got කරලා කියන එක ලේසි මොකද get got කියන එක මොන tense එකට ගියත් get gotම තමයි right එහෙනම් එක verb එකෙන් අර මේක නිකන් ඇවිල්ලා you are killing two birds with one stone වගේ you are killing so many birds with one stone ගොඩක් කුරුල්ලෝ මරනවා එක ගලෙන්. ඒ වගේ තමයි get කියන verb එකේ usage එක. right. හෙට උදේ තව දෙකක් තියෙනවා usages get එකේ කතා කරන එක කතා කරලා අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. Have a good day.